Hi guys, now I'm gonna teach you how to pronounce all the vocabulary of Unit 4, our customs and traditions. Now listen and repeat after me. Ready? Here you go. Cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn phát âm các từ mới, các từ vựng ở Unit 4, our customs và traditions nha. Các phong tục và truyền thống của chúng ta. Accept, break with, clockwise, compliment, course, cautery, film strip, host, hostess, generation, offspring, oblige, palm, pass down, prong, reflect, sharp, sense of belonging, social, spot on, spray, spread, table manners, tip, unity, upwards, you're kidding, alright, that's all for today. Bye bye guys.